Hello and welcome to another episode of Goa 365's Face to Face. On Face to Face, we have spoken to a lot of people, distinguished people, including Nobel laureates, chief ministers, a lot of people. But today with me is a very dear friend and somebody who is no less than any of those. Now, he is a person, though I don't know if he'd like to be introduced like this, but he's a person who wears many hats. But I would like to start off with his official designation, so as to say. Assistant Professor of Botany, Padjuzewad College in Kortali. Besides other things, we will discuss as we come. Father Balmax Pereira. Father Balmax, welcome to our show. At last you managed to reach here all the way from your fields and whatever. Welcome to आयज वेळ काढून येवपाक मेळ्ळें म्हण बरें दिसलें आनी तुमी परतून उगडास कोन्न आपयला देखून आनीक बरें दिसलें. We will always want you to. Father, now issue हुबा गोंयान. तुम्ही आता तुमच्या सायडीन सांकवाळ कोर्टांनी खूब इशू आणि तुम्ही एज अ पर्सन, एज somebody part of civic society has been taking part in who of these issues for Goa. What you feel are the main issues which are affecting Goa? आता सद्याक मेन इशू जो चल्लेलो आहा तो आमचो म्हादेईचो. ओके म्हादेई, मागीर आमची रानां जी आहा, रानाक उजो पेटलेलो तो बीन उगडास आसतलो तुका सगळे. हे सगळे आजून चालू आहा, ते इश्यूज उणे ना, चालूच आहा. तितून भितर आजून पासून जे वयल्या पावंड्यार आहा अशें म्हणपाक जाता. आमचे डबल ट्रॅकिंग, कोळसो, द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसले तेजी सावळी आमकां आजून पासून सतायता. तेणी आजून काबार जावंक ना. डिवेलपमेंट जो चालू आहा, सो कॉल्ड एज डिवेलपमेंट इन अनसस्टेनेबल वे, ऑल्दो उतरां सस्टेनेबल आहा पूण ऑन द ग्रावंड इट इज समथींग ऑपोजीट. म्हाका दिसता जें सांगप आनी करप आहा तितून भितर जें कितें चलता हो एक व्हडलो इशू आमकां गोंयांक आयज. आनी ऑफकोर्स आमची गार्बेज वयता थिंगा, इट इज जस्ट एवरीवेर एंड वी आर नॉट बींग एबल टू हँडल इट. दॅट इज अ मेजर इशू फॉर गोवा, कित्याक तितूंतल्यान सावन आमचें हेल्थ पिड्ड्यार जाता आनीक देन वी कॅन कनेक्ट इट टू एनीवेर एंड एवरीवेर. आतां सद्याक आमचें एड्युकेशन इज ऑल्सो इन कन्फ्युजन टायप. दॅट इज ऑल्सो अ इशू. But Father, आता खूब issue ha. You forgotten roads, you forgotten water, you forgotten electricity. तांकां डिवेलपमेंट एक बराबर उडयल्या तांकां सगळ्यांक सस्टेनेबल डिवेलपमेंटाच्या नांवान जें कितें चल्लेलें आहा डिवेलपमेंट म्हणून तें सगळ्याक एफेक्ट जाता. आमच्या उदकाक एफेक्ट जाता, आमच्या रस्त्यांक, येरादारीक एफेक्ट जाता, मागीर आमची शेतां बाटा तांकांय एफेक्ट जाता. वीथ दीज न्यू अमेंडमेंट्स कमींग, शेतान भितर कितें बांदपाक कोण परमिशन दितलो, ऑल दीज थिंग्स. हितून भितर आय एम टेकिंग इट एवरीथींग एज अ दॅट सस्टेनेबल डिवेलपमेंटाच्या हितून घेता हांव ताका. Father, I would like to, मातशें twist this issue, not your words, this issue. Why people come to Goa? Because Goa is different. Yes. Because it has got culture, mixed culture, X, Y, Z. That's why people want to flock here. They come for tourism. Yes. They come for second homes. They come because Goa is different from most parts of India. Exactly. Correct? Most in all the parts of India, Correct. Goa is unique. Correct. Absolutely. That's why people flock here. In fact, we are like so fed up of people coming and wanting to buy houses here. You find every second car here, MHK, PB, DL, सगळे गोंयान भोंवता. सगळे आसा. म्हाका खबर आसा कितलेच हे सायडीन गोंया येता. कित्याक? If तेंचे गोंया was same like every other state, जाल्यार वचपाचें ना. would they come here? No, never. But something different is here which is not available in other parts of India. Anik, of course, everybody wants to know Goa, be in Goa and enjoy Goa. So येता आसतना when it is tourism, enjoy. They want to come to Goa to enjoy. जायत्यो वस्तू आहा. There are many things that Goa offers for enjoyment. ताका लागून लोक धांवन येता. Not only enjoyment, because of the way. For example, now that Parra road has become, and in Varka, आता mini Parra झाला आता, आणि Parra एक Parra झाला. So that Parra road is a
that what you are talking about, that sustainability, those fields, those trees, people are coming because of that also, no? Because Goa is Goa. Yes. Don't you think? As a father, तुम्ही सगळ्याक भोंवल्या. हय. Everywhere we have gone, lots of parts of India. But I'm going, after 4-5 days, 1 week, hey, let's go home. जायना जाता रोखडी उमळशीक जाता. आय सायबा जेवण चलना सारकें. मागीर द वेदर, क्लायमेट गोंयची आहा ती मातशें डिफरंट. USP, unique, that is why people come to Goa. And if it is destroyed, then what will be our state? We will be part of Maharashtra. लोकांची खबर सोड, दुसरे येता तेंची खबर सोड. If when we go out of Goa, आमकां मातशें वयर सकयल जाता रावपाक. आनी आमचें गोंय जरी तर आतां दुसरे भशेन जालें जाल्यार आमकां गोंयां रावपाक प्रॉब्लम जातलो. Goans, I don't know whether it is a thing to be proud of, but Goa heads the thing of people going abroad for, whatever reasons, sustainable, money, because Goans, it's probably difficult for Goans to do. I think for other people it is easier to do business in Goa. Okay, leaving that aside, let's talk about development. तुम्ही development उलयले. Now development is bad according to you? Not at all. मागीर development आमकां जायोच. मागीर आनी आमकां देवान रचल्या तेन्ना न्हू पयलोच कायदो गायलो तो डेव्हलपमेंटाचो. चडात आनी वाडात इज इक्वल टू डेव्हलपमेंट. सो आमी जर तर तो कायदो पाळना जाल्यार पयली स्वदेर देवाचेर आड वेता. ओके, म्हणटच डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जावपाक जायोच. आतां आमी आड आहा तो कसलो डेव्हलपमेंट? इज अनसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. डिफायन, एक्सप्लेन. सस्टेनेबिलिटी म्हणटा तेन्ना कितें? सस्टेनेबिलिटी म्हणटा तेन्ना आयज जरी तर हांव आनी तूं आमी कितेंय डेव्हलप कोत्ता, कितें प्रोड्यूस कोत्ता फ्रॉम द रिसोर्सीस. आमकडे रिसोर्सीस गोंयान भरलेले आहा. ते रिसोर्सीस उजार करून आमी जो डेव्हलपमेंट कोत्ता, फाल्यां तुजी पिळगा येवपाची आहा, आमच्या फाटल्यान पिळगाची जी येवपाची आहा, तांकांय बीन ते रिसोर्सीस मेळपाक जाय टू मेक इक्वल टायप ऑफ डेव्हलपमेंट दॅट यू एंड आय आर डुईंग फॉर अस. सो आमी चडात आनी वाडत म्हणटा जाल्यार फुडली पिळगा येवपाची आहा तेन्ना देव कायदो बदलपाचो ना. तेच आसतलें चडात आनी वाडत आसतलें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. जाल्यार तांकां डेव्हलपमेंट करपाक आमी रिसोर्सीसूय दवरपाक जाय आनीक वाटूय बीन दवरपाक जाय. सो आयज जो आमचो डेव्हलपमेंट चल्लेलो आहा, आर रिसोर्सीस बींग टेकन केअर ऑफ. जे आमचे नॅचरल रिसोर्सीस आहात, सी द वे इट इज बींग डिस्ट्रॉयड. फॉर एक्झाम्पल आमचे द बेस्ट नॅचरल रिसोर्सीस तुवें म्हणला ते भशेन लोक जो भायरसान येता इज फॉर आर नेचर. करेक्ट, दॅट इज वन ऑफ करेक्ट, एब्सोल्युटली. आमचे दोंगर, आमच्यो झरी, आमची झाडां बीन आहा ती दॅट इज पार्ट ऑफ दॅट रिसोर्स. आनी हो रिसोर्स जरी तर ना जाल्यार डेव्हलपमेंट हुंयसान करपाचो. सो टुडे आय सी दॅट डेव्हलपमेंट इज बींग डन, आनी डेव्हलपमेंट इज बींग डन इन सच अ हॅपहॅझर्ड वे दॅट रिसोर्सीस आर डिस्ट्रॉयड. instead of saying resources are used म्हणना हांव, कित्याक ते रिसोर्सीस यूज करून तेजो आउटकम आमकां मेळटा तो दॅट इज डेव्हलपमेंट. बट वॉट इज द आउटकम दॅट वी आर गेटींग टुडे? आतां आमचे रस्त्यांक लागून आतां इतलें जें डिस्ट्रक्शन जावपाक जाय. डिस्ट्रक्शन इन द सेन्स इन ऑर्डर टू हॅव दॅट डेव्हलपमेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जाताच. दॅट इज part of it. Correct. But when this degradation is not giving us what we want or what आमकां जे दिसलोलें आमकां हें मेळटलें अशें तें तरी तर मेळो ना आनीक we have degraded it beyond a limit, then it is destruction. Then it cannot परत येना. That is what is happening in my Goa अशें म्हाका दिसता. देखून I am saying the development that is going right now is not sustainable. Okay, I'll interrupt you here, Father. I want to make this one thing very, very clear for our audience, because we have an audience not only in Goa, we have an audience in surrounding states, we have an audience even out of the country. There have been allegations against you and the people, the group, that you all are anti-development. You tell me, are you anti-development or no? व्हडल्या उतरांनी सांगता जाता जाल्यार कॅपिटलान घाल. नो, आय एम नॉट एंटी डेव्हलपमेंट. फॉरगेट अबाउट एंटी, I am for development. Okay, very good. But you are making a caveat here. Development has to be sustainable. Goa has to remain the way it is, not only for us, but for our future generation. Exactly. Right, Father? Intergenerational equity आमी ती व्हडली उतरां आहा ती. Intergenerational equity जाल्यार दॅट मिन्स फाटल्यान जी पिळगा येवपाची आहा तांकां उरपाकूच जाय. ना जाल्यार इट इज नॉट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट.
Okay, to me, you brought up this topic about that field full. Now I am talking about when this Baba Saheb Ambedkar Constitution he did. He brought in a lot of writers like Jefferson and all that, wherein they say that even the Constitution and whatever rules that our generation binds, we cannot assume that it is going to be, we should bind the future generation. This is something like that, even to that level, no? So, yeah. So basically you are saying that you are all for development and all for sustainable development. Yes. Okay, now Goa. We are supposed to be on the developmental highway. Yeah. We have national highway, 6 roads, we have double tracking, we have Vande Bharat, we have Mopa airport. Ani kine? Now if Vande Bharat only was just the other day, it was a thing, no? That also you don't like? Because he said double tracking is needed for Vande Bharat. I mean, CM सांगना. वंदे भारत म्हणतात तेन्ना ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आता जी येरादारी जातली आणि न्यू थिंग्स I appreciate that. Okay, bullet trains, fast trains, yes, we want. Okay. But don't mind me and don't consider me as anti-CM. Okay. Okay, I am as a friend. I पहिले सांगले. He is our chief minister. Yes, whatever. We like him. We hate him. दिसा का म्हणे पहिले सांगून दवरलेले आहा. But on that day, what he spoke, once again, हांव चिंतपाक पडलो. आमचो CM, does he really know what he is speaking? What do you mean? त्या दिसाक तेणें स्टेटमेंट केलो आतां सद्याक खंय 8 वरां लागतलीं वंदे भारत पावपाक बॉम्बे. वन्स डबल ट्रॅकिंग कम्स तो 5 वरांन पावतली खंय ती. So that's wrong? पयली सुवात तूं म्हाका सांग, डबल ट्रॅकिंग that has been proposed is for Konkan Railway काय South Western Railway? Konkan, no? Or South Western? It is South Western Railway. And this which is Konkan. Going from Vasco. Yeah, and this is Konkan. And Vande Bharat is not going on South Western Railway, it is going on Konkan Railway. So how the double tracking on South Western Railway is going to help Konkan Railway? म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक सारकें हांव म्हणपाक सोदना आनी गोंयकार कितें अशें म्हूण आमचो CM समजता, और तो कितें उलयता तो कोण आयकना असो म्हूण समजता, और बेश्टें उलोवपाच्या. Or maybe his advisors are advising him wrong. What is this? I don't know. Is it advisors or controllers? That we will not. We'll have another debate on that. But okay. Whatever, I would say advisors. Okay. You but feel? I go with you saying advisors. Then I will be considered as anti-CM. But I see that there are controllers, because whatever he speaks sometimes doesn't make sense. But he speaks, and when he speaks, even if it does not make sense, he seems to be standing up for it as if that is the gospel truth. Okay. Unless somebody has ordered you to हे उलोय, हे सांग, हे म्हण, अशें म्हणल्या बगर म्हाका दिसना असल्यो वस्तू भायर सरपाक शकता एका CMच्या तोंडांतल्यान सांग. If he is our CM, then the word should be for us. For everybody. आमचे पासत आसपाक जाय. पूण जायत्यो वस्तू आतां इसली पिशेपणां जी आयकपाक येता आतां हेच वंदे भारताचें तूं सांगता तें, हाव इट इज इवन रिलेटेड? Or are you trying to push that double tracking which people are opposing? Goankar oppose kotta and double tracking. Why Goankars are opposing double tracking? Maybe it should be again revisited. Ejer म्हाका दिसता आमी potun उलोवपाची गरज ना. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसली ती घे आनी दी CMक आनी सांग CM तुका सुप्रीम कोर्ट म्हणल्यार कोण तो खबर आहा. What is the Supreme Court's order regarding double tracking? And why the work is going on? In private property, lots of stories come to us also. In private property जाल्यार पासून ग्लेन तूं म्हाका सांग, डबल ट्रॅकिंग जरी तर वयता तें फकत प्रायवेट प्रॉपर्टीन वयतलें मागीर बंद जातलें, आनी मागीर जे सार्वजनीक प्रॉपर्टी आहा तितून मागीर डबल ट्रॅकिंग वचना जाल्यार हें डबल ट्रॅकिंग कित्याक? Why is the double tracking? Why is being pushed so much? आतां सांगता ते भाशेन आनी म्हणटा ते भाशेन I don't see an answer that has come out from the CM or from the environment minister. Okay, आता याच एका पयलींच्या टर्माक बी निलेश काब्राल, we had a lot of questions that were asked. तुमच्याय चॅनलाचेर केला दिसता म्हाका, and the answers that are given other, it is not फकत कोळशा पासत न्हू, ते 2 वर्सां आदीं धाकटी भुरगीं न्हू, धाकटी भुरगीं ताका मेळपाक गेली, तांकांय ताणें सांगलें हांव तुमकां मुद्दम सांगता तें फकत कोळशा खातीर न्हू. कोण तरी भुरग्यान विचारलें ताका कोळशा खातीर न्हू जाल्यार आनीक कित्याक?
आन्सर म्हाका आयज पासून आमच्या CMन आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान दिला जाल्यार म्हाका मातसो दिवचो फॉर वॉट इट इज. देर इज समथींग एल्स, फार्मास्युटिकल्स आनी बेश्टे जनरल कितें उलयल्लें आहा, बट देर इज नथींग कॉन्क्रीट. द आन्सर दॅट इज गिवन दॅट डबल ट्रॅकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दीस. आतां तेणें कॉन्क्रीट आन्सर दिवंक ना वाय इट इज रिक्वायर्ड. वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड वाय इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वाय इट इज नॉट वॉन्टेड. आनी आमी जें कितें सांगलां तेजेर छाप मारलेलो आहा सुप्रीम कोर्टान मारलो जाल्यार आनीक कितें उलयता. But this coal thing also now, according to everybody, the authorities, that coal is supposed to have reduced, no, in Goa. I don't know. ते भुरग्यांक सांगलेलें CMन. आनी ताका चाचा म्हणलेलो तेमी. परतून वचून घडये विचारपाक मेळटा जाल्यार तुमी विचारचें. चाच्यान सांगलेलें तुमचे भाशेन म्हजेंय भुरगें आसा आनी म्हाकाय पडलां आनी म्हाका तुमच्याहून चड पडलां कित्याक आय एम रिस्पॉन्सिबल मॅन फॉर गोवा. एग्री. आय एम द हेड ऑफ द स्टेट. एग्री. सो एज अ हेड ऑफ द स्टेट फटयली. 2 वर्सांच्या फाटलो तुमचो व्हिडिओ आहा तो तुमी परतून रिवायंड मारून पळयात. तेणें म्हणलें 1 वर्स तरी रोखडेंच जावपाचें ना कित्याक जायतीं वर्सां लागल्या हें हो प्लॅन येवपाक. मागीर तें सदांचें जें आहा तें आमच्या सरकारान करूंक ना, दुसऱ्या सरकारान केल्लें. दॅट इज द बिगस्ट नॉनसेन्स दॅट आय हियर एवरी टायम प्रेझेंट सरकार दॅट इज सेयींग. कितेंय जालें आन्सर ना जाल्यार तें पयलींच्या सरकारान केल्लें. पयलींच्या सरकारान रॉंग केलां देखून तांकां काडून तुमकां हाडलेलें सारकें करपाक न्हू. सो तुमी कितें करता परतून तें चलयता जाल्यार. सो तेन्ना आमच्या चाच्यान भुरग्यांक सांगलेलें पयलीं आमी रिड्यूस करतले, कमी करतले आनी मागीर बंद करतले. मुद्दम मुजरत हांव मुद्दम म्हणटा, मुद्दम रिवायंड मारून पळयात आनी जाता जाल्यार ह्याच वाजोवन दाखयात लोकांक दॅट ही हॅज सेड पयलीं आमी कमी करतले आनी मागीर बंद करतले. हें जरी तर 2 वर्सां आदीं सांगलेलें 1 वर्स तरी जाय म्हणलेलें तेंय आयकात. पूण 1 वर्स जाता म्हणल्यार कमी करपाची खबर सोड डबल जालें. It's doubled now because the new permissions have been given for the thing. New extension has been given for coal. खर्चो वाडयलो, ट्रेनी बीन वाडयल्यो. Another point now we are talking about this. We are supposed to have, we are a developed state. We have very we get awards for everything. But I mean, even recently we got an award for tourism. Recently. But again I say, suppose if we do not sustain, I am coming to garbage because I remember I was in Margaon some 10-15 years back, posted in Margaon when their Sosno was an issue. Today it is government, and nothing is being done. Governments have turned, MLA same. Now he was in one government, now that time he was CM, I think. Now he's in another government. Sosno is still, now that garbage issue can't be sorted out, or is it that people don't want to sort the garbage? Because I know for a fact that many people think garbage is like gold. It can be taken. They are willing to pay to sort out the दोन वस्तू म्हणटा रागार जायनाका म्हणजे. आणि डोंट कॉल मी अ पॉलिटिकल पर्सन. वाय फादर इज इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स. Why not politics? Because ultimately पण 2 वस्तू हिंगा म्हणटा. we need our state. एक वस्त जरी तर थोड्यो वस्तू आमी सारक्यो केल्यो न्हू. फॉर एक्झाम्पल गार्बेज जरी तर तो गार्बेज सॉल्व केलो, नेक्स्ट इलेक्शनाक इशू कितें घेतलो. No, that's not fair. Issue उबा न्हू. एक तो इशू आनी एक दुसरो इशू तेका लायता जे इलिगल हाऊजीस आनी आहा न्हू, इलिगल सो कॉल्ड एज इलिगल हाऊजीस ऑफ इलिगल पीपल ऑर मायग्रंट पीपल. आनी फॉर एक्झाम्पल वोट बँकाचे जे इलिगल आहा ते पासून अजून पासून रेग्युलरायज जायना. ओके, आमचे चिकले ह्यो आनी पळय हांव लोकां कडेन उलयतालो आमच्या. एवरी इलेक्शन जावपाक येता तेन्ना तेंच्या तकलेर गन वयता सेयींग तुमचे डिमॉलिश करपाक पडटलें. पूण पयलीं म्हणटा आसतना कडेन डायरेक्ट म्हणटाले डिमॉलिश करतले. आतां दुसरे भाशेन इलेक्शनाचे पयलीं, आतां जीं इलेक्शनां जालें तेचे पयलीं आमच्या लोकां कडेन हें बीन बरोवन गेले दॅट दे आर गोईंग टू रेग्युलरायज करपाक म्हणून गेले. इवन फीज हॅव बीन पेड बाय दीज पीपल. सिंपल गरीब लोक आमचो थिंगाचो त्या वाठाराचो तेमी फीज पासून पे केले. आतां तेज्या हाडल्यान कांय खबर ना. नेक्स्ट केन्ना येता तें हांव सांगता तुका. आतां जेन्ना आतां इलेक्शन लागीं येतलीं ते परतून तेंचे रेग्युलरायज करपाक लागतले. ते परतून तेंची मागीर नेक्स्ट आनीक एक इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन येतलें 27, तेज्याहून पयलीं ते रेग्युलरायज करपाक येतले.
But nothing will be regular. Nothing will be regularized. So that is what I am saying. These two issues will never be solved because they want garbage for their election campaigning and they want these illegal houses for their election campaigning. Brother, now garbage can be taken in different forms, but I assume that you're talking about garbage which comes out from waste. Okay. Okay. Yeah, waste. Anyway, yeah. So, but one point that I want to make, in fact, I made this in my discussions and debates, but there's one. This is why I want to make to you and to our audience also. See, lot of politicians across parties. I'm not saying it is X party, Y party, Z party, whatever party. Lots of these people, they say आमका गोंयकाराची vote naka. Okay, like my discussion, my what do you say, hypothesis. Our constituencies are 15, 20, 25,000. These migrant vote bank कितले असतात 2,000, 3,000. Now tell me one thing, are Goans so silly or not using so much brains that we allow 2,000 to 3,000 people to control our constituencies? How is that possible? I'll tell you, then you can, insult me, abuse me, curse me, whatever. This is because we Goans are not interested in our own future, are not interested in our own units. One guy says, I am BJP. One Goan says, I am Congress. Third Goan says, I am AAP. Fourth Goan says, I am RG. So, the 2,000, 3,000 win. And the balance 20,000 are told, why are you all that? You all are not necessary. Vote bank wins. But is this right or is this wrong? No. Goan should be interested about Goa. Okay. Why Goans are interested about X, Y, Z? तुवें म्हणटा तसो म्हाका दूख भोगता काळजांतल्यान सान कित्याक हेजेर हांव जायते फावटी उलयला आनी आमचे गोंयकार भिवगुरे हांव डायरेक्ट म्हणटा आमगेले गोंय आमचो गुन्यांव हो गोंयकार आमी न्हू लेंबडेपणाक लागलेले आहा आनीक ओके मे बी द नेचर हॅज पुश्ड अस टुवर्ड्स दॅट आफ्टर कोवीड मे बी जायत्यांची कामां गेलीं हेज्यावन पयलो गोंयकार तितलो लेंबडो नाहलो. Father, we are seeing this over the years. ना पण इतलो लेंबडो नाहलो. We could make changes. काँग्रेसाक आमी ते फावटी शिकयलोले बिकॉज आमी लेंबडे न्हू आसलोले देखून. ओके कित्याक शिकयल्ले जे कितें ते कोत्ताले ते गोंयचेर आड वयताले. इट वॉज रिजनल प्लॅन दॅट मेड ऑल द चेंजीस इफ यू रिमेंबर एंड दॅट रिजनल प्लॅन वॉज अ डिस्ट्रक्टीव प्लॅन. ओके फायनली तो म्हणटा विड्रॉ जालो बट तेका लागून हांकां शिकयल्लें दिसां. सो तेन्नाय बीन लेंबडेपणां केल्लीं जाल्यार तेच उरपाचें. ओके पूण तेन्ना गोंयकार आसलो चेंज कोत्तालो. आयज आमकां हे पॉलिटिकल पार्टीज आहा ते कॅर करना कित्याक आमी लेंबडे जाल्ले आहा. ओके मे बी आमकां त्या सिट्युएशनान ते परिस्थितीन कडेन पुश केल्ले आहा जिंगा आमकां गरज दिसता त्या 2,000 नोटांची वो 2,000 नोटांची आमकां काम ना वॉट एवर मे बी म्हणटा जस्ट अ बेनिफीट ऑफ डावट. पूण आयज आमकां कितें जाल्लें आहा जाणा एक वाटेन म्हाका दिसता everybody thinks that I know everything. As a congressman, I know that only Congress can save Goa. As a AAP, I say only AAP can save Goa. And आता latest as a RG, only RG can save Goa. And they put it everywhere. Only RG can save Goa, even if they don't know what is the point that is going on. आता हेजेरूय बीन ह्या पॉइंटाचेरूय बीन युट्यूबाचेर यू रीड द कमेंट्स आसतलो only RG can save Goa. But it's very funny, no? It's not funny. It is. I mean, sad. Whatever you call it. Funny. Yes, I'm talking in a very. It is very very sad. आनीक ह्या शेलांतले आमी जरी तर भायर सरना न्हू जाल्यार आमची आयडेंटिटी सोंपतले काबार. सो तितूंतले आमी आतां जागे जायात म्हणटात तें दीस इज द इम्पॉर्टंट थिंग वेर वी नीड टू बी अवेकन्ड. ना जाल्यार तें हें जावपाचें ना. वी आर जस्ट टेकन फॉर अ रायड एंड वी हॅव बीन स्टडीड. इट इज नॉट तें बेस्तें जाता. आमकां शिकलेले आहा हे आतां द हँडलर्स ऑफ BJP, द हँडलर्स ऑफ RG, द हँडलर्स ऑफ काँग्रेस, द हँडलर्स ऑफ AAP, हँडलर्स ऑफ आतां TMC मदें येयल्ले ते टायमपास करपाक हिंगा. ओके सो ऑल दीस हँडलर्स हॅव स्टडीड अस व्हेरी व्हेरी वेल एंड इट इज बींग यूज्ड एंड वी आर नॉट रियलायझींग. सो अनलेस एंड अंटील आमचेर एक पडना न्हू बरें ठा करून पडना आनी कितें पडों जाय फादर. ना हेज्यावन सुबेज पणजे बुडले स्मार्ट सिटी. I don't know how many crores, 400-500 crores. You look at the roads. After the election, you will come to know how smart the Kanjim people are. I don't know.
नेक्स्ट येता तेन्ना आमकां कळटलें आमकां बोटी दिवपाचे ते आय डोंट नो अजून पावना काय पावपाचे जाल्यार पळोवया आतां. ओकमान करना पणजेच्या लोकांक ओकमान असो करना बट see the things that were there in front of the people before election and still whom they voted. But the thing is, no, I little differ on this, though I'm out of time, I'm getting looks. The thing is that once upon a time this MLA used to deliver. Now he's given up on Panjim. I don't know what it is or whatever. I don't know if it is relevant or no, but it looks like even Goans are fed up of Goan. What is the scene? Have Goans absolutely given up? Given up? म्हाका दिसना गिवन अप म्हूण पूण म्हाका दिसता वी आर टोटली डिस्कॉम्बाबुलेटेड. बरें डिस्कॉम्बाबुलेटेड लॉंग वर्ड. इट्स स्पेशली यूज्ड बाय शशी थरूर. आई लायक हिज इंग्लिश. Discombobulated is it is a sort of confusion in fog, like haze, in which you don't even understand your confusion. You are in confusion yet you don't understand the confusion. It is such a big confusion. So today आयचो आमचो गोंयकार आहा तो अशें करून इतल्या कन्फ्युजनान पडलेलो आहा. कोणाचें आयकपाचें आनी कोणाचें ना आयकपाचें तें तांकां कळना. तांकां म्हणल्यार आमकां कळना आमी कोणाचें आयकपाचें कोणाचें स्वत मानपाचें. स्वत मानून जरी तर आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा ते पासून ताका हात लावपाचो कांय ना. ओके आंबो दिसती पडटा आमकां खबर आहा हो आंबो म्हूण त्या आंब्याचो कलर बरो आहा वास पासून येता पूण तो आंबो खावपाचो काय तो आंबो भायर उडोवपाचो हें आमकां समजना. I don't know if this is very rosy, very optimistic. I am an optimistic person, and Father Volmax also, what I have known of him, very optimistic. But we will continue this discussion because we have run out of time on this segment of face to face. We will continue this discussion because I have a lot of things that I have got to ask Father Volmax in the future, and hopefully after some time we will see. This one thing I can say. In the moving or movement or in the walk which is going to become a run to the elections, things are going to get very interesting, not only in Goa but also in the rest of the country. Let's see how it works and how we manage. Things have already started becoming interesting. Even more, Father, more. Yeah. Thanks a lot, Father, for coming on our show. Thank you very much. Thank you. Diyo bare guru. Thank you. And this is Father Volmax. And keep watching Goa 365.